My database name is ALICT. I'm going to create new database here. Right, then I go to admin, and you can see this is my database name, this is username, and this is cpanel, and password is with me. I'm going to admin. එතකොට මට open වෙනවා PHP my admin කියන එක. This is the place where I can see the database in database management system in graphical user interface. GUI එකේ මට database management system එක පේන්නේ මෙතන. Then I'm going to create a table called TBL student, and this time I'm going to have, okay, let's say 4 columns. Columns හතරක් දානවා. My first column is STID, the second column is first name and then last name, and I'm going to have email here. Student ID, first name, last name, and email. Student ID. So can you tell me the credentials? Now you know this, how to do this. Can you tell me the settings? Sorry. Student ID, INT. Please suggest me. Netuli, can someone suggest me the length for this? Make it a length එක කීයක් දාමුද අපි? Student ID. Hello, I need your answers. Sidmi, අපි කීයද ගිය සතිය දැම්මේ? 4. 4, yeah. It's 4. 4 දැම්මොත් කොච්චර යන්න පුළුවන්ද data? You can put 9999. 9999 වෙනකන් enter කරන්න පුළුවන්. So that is 4. If you put 5, it is 99,999. Then what else? What are the other attributes? Student ID, INT, 4, other attributes. Main identifier, නැත්නම් primary key එක කරන්නේ කොහොමද? මේකෙන් student ID එකෙන් student අඳුර ගන්නවා කියන එක අපි database එකේ පෙන්නන්නේ කොහොමද? Student ID එකෙන් student අඳුර ගන්නවා කියන එක how to show it in database? I just want to identify the student using student ID. I think you need to talk. Please. So shall we turn on the cameras then? Or are you going to talk? අපි කැමරා on කරමුද නැත්නම් මේ කතා කරමුද නැත්නම් මම දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ මේක ගැන attention එකකින් ඉන්නවද නැද්ද කියලා. Student ID, INT 4. Yes, tell me what else, what to do. At least send it to me in chat. Can you hear me? Yes or no? Netuli, can you hear me? Yes, sir. Okay, Sitmi, can you hear me? Situng? Yes, sir. Yes, sir. When I asked you to start talking, so I saw that one left. Okay, right. Right, can you tell me, so how to update this? Index is primary. You have to tell me, right? Index is primary, and then this auto increment is yes. Index primary ke මොකද වෙන්නේ? If I put on index primary, what will happen? It will become the unique identifier for this table. Please remember these things. When you put index primary, still we have not discussed databases, but don't worry. We databases කතා කරලා නැහැ. ඒක එනකම්ම ඉන්න එපා. ඉතින් පොඩ්ඩක් දැනගත්ත කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. So for an example, දැන් අපි කොහේ හරි හිතන්නකෝ ඉස්සෙල්ලාම පීනන්න පුරුදු වෙන්න යනවා. First time. But අපිට දැන් අපි පීනන්න lectures ගිහිල්ලවත් එහෙම මොකුත් නැහැ. නැත්නම් අපි ඇවිදින්න පුරුදු වෙනවා. පොඩි කාලේ assume that අපි පුංචි කාලේ ඇවිදින්න පුරුදු වෙනවා. අපි කලින් ඇවිදලා නැහැ. ඇවිදින්න class ගිහිල්ලා නැහැ. ඇවිදින syllabus එක කරලා නැහැ. But we can walk a little and check නේ අපිට පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බලන්න පුළුවන්. ඇවිදින්න පුළුවන්ද කියලා. bicycle එකක් පදින්න ගත්තමත් එහෙමනේ. එහෙම සමහර දේවල් තියෙනවා. ඒකේ start එකේ lesson bicycle එකේ pedal දෙක bicycle එකේ කොටස් ටික නම් කරලා. ඒක ගැන note එකක් පොතේ ලියාගෙන. After that, so you check all the functionalities of all the parts. Then start riding the bicycle. Then you will never be able to ride a bicycle for your lifetime because you are still studying. So don't be like that. So how you ride first time? How you use a bicycle?
First time how you used to walk. First time how you read a book. So maybe with errors, right? But you did it. So this is also like that. Still we have not learned databases. Don't worry. දැන් මේක වැරදුනා කියලා ඔයාලට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ databases ඉගෙනගෙන නැහැ. So I know that. So that's why I think that's where you are afraid of. ඔයගොල්ලෝ බය ඒකයි. ඒක ඉගෙනගෙන නැහැ. ඒක කරලා නැහැ. ඒක තාම අපිට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ හින්දා අපි බයයි. එහෙම වෙන්න එපා. So at least give a try, right? Okay, can you tell me first name? What data type to use for first name? Vacha. Yeah, vacha. Vacha means variable characters. Vacha, variable characters, means you don't know the character limit, but you know that it can be maximum like 40. So the second name or the last name can be vacha, again it's 40. You know the maximum number, but you don't know the exact value. Then you give variable character, so vacha, since you don't know the maximum, right? Next, email. Email, what is, can you suggest a data type email? Can you suggest a data type for email? Situ? Int, vacha, date. So out of these four, what can you use? Int, vacha, text or date? මේ හතරෙන් මොනවාද හොඳ? සිතු? Int, the vacha, the text, the date. Vacha. Yeah, vacha is good, no? But text for large number of text. But you know, email is a limited amount of characters. Maximum like it can go like 45 or 40. Okay. Then student ID, INT4, primary key, auto. Why auto increment? Why auto increment is there? There's a reason to add auto increment. What's the reason? Auto increment දාන්න හේතුවක් තියෙනවා. Auto increment දැම්මම මොකද වෙන්නේ? Automatically පළවෙනි රෙකෝඩ් එකට 1 කියලා එනවා, දෙවෙනි රෙකෝඩ් එකට 2 කියලා එනවා, තුන්වෙනි රෙකෝඩ් එකට 3 කියලා එනවා. It's automatically incrementing. What is the advantage? දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕගොල්ලන්ගේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලා රෙජිස්ටර් වෙනවා ඉස්කෝලේ. Your school registration number, let's say 45,331. The next student will get 45,332. Next will get 333. So likewise, automatically that will be assigned. The advantage is, so the primary key should not be repeated. ඒකට repeat වෙන්න බෑ, duplicate වෙන්න බෑ. එතකොට automatically increment කරොත් එයාම unique value එකක්. එන student ගේ පිළිවෙලට database එකම ඒක බලා ගන්නවා. අපිට ඒක ගැන බලන්න දෙයක් නෑ. Database will give a student ID automatically. So that is the advantage. එහෙම නැත්නම් දැන් එක එක්කෙනා දැන් අපි හිතමු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා registration desk එකේ. දැන් කියන්න බෑනේ එක සැරේ 3 දෙනෙක් register වෙන්න එනවා. දැන් අපිට කියන්න බෑ ඔයා දැන් අපි 30 කියන number එක යන්නේ. එතකොට අපිට පිළිවෙලට කියන්න බෑ මම 30 register කරනවා ඔයා 31 register කරන්න ඔයා 32 කියලා. So we can't, because human errors can be there, no? එතකොට එතන වරදින්න පුළුවන්. මතක තිබ්බේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර 30 already කවුරු හරි register කරලා වෙන්න පුළුවන්. To stop that, we are using auto increment. Understood or not? If not, please tell me. තේරෙනවද නැද්ද? auto increment use කරන එකේ වාසිය තේරෙනවද? එතකොට database එකම ඒක ගැන බලා ගන්නවා. අපි worry වෙන්න ඕන නැහැ. එයා automatically number එකක් දෙනවා. ඒ number එක unique. ඒක duplicate එකක් වෙන්නේ නැහැ. Understood or not? Sachini? Hello? Sachini, are you here? Okay, Netuli? Yes, sir. Understood. Okay, Sitmi understood? Situm? Understood. Yeah. Right, okay. So let me save this.
I would like if you can start a physical class because then I can see your faces at least. Right? Oh, I can just turn on my video, but I know that you are not going to do that. So if you can do that, yes, I can. I can also do that. Oh, I can do that, but that is no use because I just want to see whether you are in the lesson or not. That's why I ask you to turn on if possible. Right? Okay, let's move. And I'm going to insert some data. First, student Situn. An email is, let's say, Situn. And then some fake information just to fill this. Then press go. Methane go karama. These values are inserted to the database. Now it's in the database. The PHP my admin wala advantage එක තමයි. So here when you click insert, you can add records and automatically the SQL statement will be written for you. Right. In the other hand, when you go to browse එකට ගියාම බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ select asterisk from students. එයා automatically ඒක ලියා ගන්නවා. Select asterisk from students. එයා automatically ඒක ලියනවා. ඒක තමයි advantage එක. මම දැන් මේ එකක් edit කරන්න. මෙයා edit කරනවා. සිතුම් සුදාරක කියන එක සිතුම් ශානක කියලා මම edit කරනවා. හරි. මම go කරනවා. දැන් බලන්න මෙතන මොකද වෙන්නේ? automatically එක ලිය වෙනවා මේ update tbl student set last name equal chanaka where table student.student id equal 1. හරි. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ මේ database එකට දැන් මගෙත් එක්ක මේක කරා නම් database එකේ මේ part එක දැන් ඔයාලා මගෙත් එක්ක ඔයාලගේ control panel එකේ මේක ලිව්වා නම් ඔයාලා නිකන් එකක් update කරලා බලන්න. එතකොට update කරන්න query එක ලියවෙනවා. මම එක්කෙනෙක්ව delete කරන්න මම මෙයාව delete කරන්න. එතකොට එයා අහනවා මේ are you sure really want to execute delete from tbl student where tbl student.student id equal 1 මේක execute කරන්නද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ delete කරන්නද කියලා අහනවා. I click okay, then it will be deleted. So that is the beauty. So the thing is that you can practice this. ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් practice කරන්න. එතකොට SQL කියලාද SQL පාඩමට එද්දි අපි ඊළඟට පටන් ගන්නවා Python. මම කිව්වා අද අපි try කරනවා අද බලමු. බැරි වුණොත් අපි ලබන සතිය අලුත් පාඩමක් තියෙනවා. එතකොට මුලින් ඉඳන්ම යන පාඩමක් තියෙනවා Python from the beginning. So don't drop this. Ask all of your friends to come on that day and start learning because some are now not coming because they cannot understand. I know that. So I knew that will happen because if you are coming on and off, සති එකට සැරයක් එනවා, සති දෙකකට සැරයක් එනවා, එහෙම ඇවිල්ලා programming language එකක් හෝ මේ වගේ practical lesson එකක් ඉගෙන ගන්න බෑ. හරි. අපි add කරමු record එකක් තව insert. හරි. මම මේක අපි දෙන්නම් කරමු දෙන්න. නෙතුලි wait run නෙතුලි. So can you insert a record? ඔයාට පුළුවන් ද insert කරන්න record එකක්? ඔයාට පුළුවන් මගේ screen එක පාවිච්චි කරන්න. නෙතුලි. You can use my screen. Okay.
You can enter your name. No need to use the correct email. You can use some email, some kind of email. No need to use the actual one, just some email. Okay, then you have to press. Yeah, you can press the go button, right? Good. Okay, then I can make sure whether, yeah, you pressed it. Okay, just wait. Right. So I'll give this to, here you can, here see how it was inserted. Naturally, you can see, others also can see. Insert into TBL student ID, first name, last name, email, values, null, because you are not going to give this student ID, because it will be automatically added by the database. Netoli, Senanayak, and then some Gmail, and so it will be inserted to the database. See, not the commas, these are angle commas. The field names, eva pennanne angle commas wali. The values pennanne single quotation wali, or double quotation of command. Right. Now I am giving my chance to Sydney. Sydney, can you update her record by changing her email? Can you change Netuli's email? Now you can control my. So you can just go to, yeah. You can go to browse. Okay, then you can see all the records. Then you have to just go to edit. Okay, then right, you can edit the email. So put some other emails, just anything. Okay, when you click go button, so here you can understand. Here, now you can see update TBL student set email equal nethodi@gmail.com where student ID equal 3. TBL student, that's why I said if you really want to know the SQL queries, you can do this and practice, and you can see what are the codes written there in the database. Okay, now what we are going to do today is to search and edit a record or maybe delete a record. First we will search, then edit the record and then delete it. That's what we are going to do today. Right, okay, let me go back to my PHP. So I'm going to write my PHP in this account, and I'm going to, okay, that's my account. Okay, I'm going to access the cPanel. This is my, I'm going to access the cPanel, and I'm going to log into my cPanel account. Okay, I'm in. Now let me go to online file manager. Let me go to online file manager. I'm not htdocs. So here I'm going to add a new file. This time index.php. It's my file name. File name index.php. Let's put some message. Hello. නිකම් එතකොට ඒක ඔටෝ ලෝඩ් වෙනවා. ඒක තමයි index.php කියලා දාන්න හේතුව. හරි, දැන් බලන්න මේ ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන index.php කියලා. උදේට මගේ ෆෝල්ඩර් එක මොකක්ද කියලා බැලුවොත් ඒ ෆෝල්ඩර් එක අපි උඩට යන්න ආයෙත් සැරයක්. මේකෙත් අපි බැක් යමු. තා හෝම් යමු. හරි. එතකොට මේ htdocs ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ index.php. මගේ වෙබ්සයිට් එකේ නම මෙන්න මේක. මේ තියෙන්නේ A-level ICT 2021 new zero fees.us. මම මේක ඔයාලට එවන්නම්. I'm going to send this using chat section. You can check this.
හරි chat එකේ මම එවලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ටෙස්ට් කරලා එතකොට එන්න ඕන අර hello කියන message එක හරි hello කියන message එක එන්න ඕන මොකද index.file එක තමයි නිකම්ම run වෙන්නේ it will automatically run so I can see that so next what I'm going to do I'm going to write my code here මම දැන් මගේ code එක ලියන්න හරි මගේ code එක ලියනකොට මම ඉස්සෙල්ලාම ලියන්නේ මේක search කරන්න ඕන code එකේ හින්දා මම HTML එකක් add කරනවා ඔයගොල්ලොත් මගෙත් එක කරන්න පොඩ්ඩක් ලොකු කරන්න ඕන string එක HTML then head මම මේක ගන්නම් head එකේ ඇතුළේ table body sorry title let's put title as db example final and this is our today is our final day related to the database the last day and what I'm going to do is in the body section I'm going to print all the records in the body section I'm going to print all the records so first of all I have to connect to the database I'll go to the first line and I'm trying to connect to the database okay in my database I'm going to connect like this can you remember dollar connection කොහොමද දෙන්න ඕන සමානයි mysql I underscore connect then what can you tell me what to give here first you have to give yes can you tell me your answer sit me first මේක තුනක් කීපයක් දෙන්න ඕන කනෙක්ට් කරන්න මොනවද අපි දෙන්න ඕන here you can see this in your control panel if you go to your database and in front of database you can see so first මොකක්ද ඉස්සෙල්ලාම දෙන්න ඕන මේකේ host name එකද user name එකද database name එකද database name. first thing is host name right so remember this sequence you have to remember right first thing is the host name then secondly is the username yeah username correct very good then next is what database name yes password and finally after password here you have to give the password finally that's all is that all or you have to give the database as well hello database එකක් දෙන්න ඕනද නැත්නම් මෙච්චරද should give the database okay I'm giving database then I can say if I can check this if dollar connection if එකක් දාලා check කරන්න පුළුවන් if dollar connection I can say echo yes කියලා දෙන්න else I can say echo no let's save this and I'm going to access my website so yes yeah this is my website I think it says no why no the password I have not given let me give the password
save me. And you can see now it's yes. So the difference. So you have to carefully give username, password, and all this data. So that is step number 1. Okay, after that, what is step number 2? So now you are connected. You don't need this validation now because you know you are connected. Or after connection, what you have to do? After the connection, what you have to do? Connection එක හදාගත්තට පස්සේ. Yes. I need your inputs now. මේක disconnect වුණොත් ඔයගොල්ලෝ ආපහු connect වෙන මේ link එකෙන්ම. But I need the input now. Then what?